Chapter 3rd, Current Electricity. 3 and 5 marks topics. This is our topic number 10. Kirchhoff's rules. Kirchhoff's ಎರಡು ರೂಲ್ ಅದಾವ. ಒಂದು Kirchhoff's current rule ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು Kirchhoff's voltage rule. Okay, let's see the Kirchhoff's first rule, that is current rule. That is also called as the junction rule ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತ ನೋಡ್ರಿ, the algebraic sum of all the current at a junction in a closed electric circuit is 0. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, summation of I is equal to 0. First, what is that junction? Junction ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Suppose this is a part of a circuit ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. This is a part of circuit, and here if 3 or more than 3 conductors are meeting at a point, that point is called a junction. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ? ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ I1 current is entering the junction. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ I2 current is also entering the junction. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I3 ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ I4 ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ? ಮೈನಸ್ I4 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I5 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೈನಸ್ I5 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ. ಸಪೋಸ್ I1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, I1 ಇಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. I2 ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಂಡ್ I3 ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್. And therefore we can write 2 plus 5 plus 1 anta baribodu, because they are entering the junction. And I4 ಏನದಲ್ಲ ಅದು 6 ಆಂಪಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ I5 is equal to, that is a 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಪೋಸ್ I5 is 3 ಆಂಪಿಯರ್. And that is leaving the junction, that's why we are writing minus 3. And if you make a algebraic sum of all these, what you will get? You will get a 0. That's what our expression or the rule says, that summation of I is equal to 0. ಈ Kirchhoff's first rule or junction rule ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ? ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ 6 and minus 3 ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಏನಾಯ್ತು? 6 plus 3 ಆಯ್ತು. Here current entering the junction is equal to current leaving the junction ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. That is I1 plus I2 plus I3, that is current entering the junction, which is equals to I4 plus I5, that is current leaving the junction. Now you can write a statement like this. ಹೀಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, sum of current entering the junction is equals to the sum of current leaving the junction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. The principle involved in Kirchhoff's junction rule, or the significance of Kirchhoff's junction rule, in the law of conservation of charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು Kirchhoff's second rule, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? Kirchhoff's voltage law ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or Kirchhoff's loop rules ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, or Kirchhoff's mesh rule ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. The algebraic sum of all the voltage drop across all elements and the EMFs of all sources in a closed electric circuit is 0. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? The algebraic sum of the potential difference plus the algebraic sum of EMFs, that is equals to 0. Or mathematically we can express like this, summation of I into R, that is what algebraic sum of potential drops. Summation of E, that is algebraic sum of EMFs, is equal to 0. Now, ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್
ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋರಿ, ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಸಪೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸೆಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. Okay, this negative sign or the negative terminal is a low potential and the positive terminal is a higher potential. If you are moving from low potential to high potential, that is rise in potential. Rise in potential na plus ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. And if you are moving from higher potential to lower potential, higher potential ಈ positive terminal higher potential ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, negative na low potential ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. If you are moving ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೌ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಏನದ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. And here, suppose you are moving like this from this side. ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ and current ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is higher potential and this is lower potential. How do you are moving? You are moving from lower to higher potential ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. If you are moving from lower potential to higher potential, that is a rise in potential. ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಆರ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತೀನಿ. That is what your sign convention. ರೈಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ, ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ, ಇದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಿಟ್, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಎ ಈಸ್ ಅ ಲೂಪ್. ಈ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಡಿ, ಡಿ ದಿಂದ ಎ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೀವು ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ ಬಂತು. ಈ ಸೆಲ್, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ E1 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಎ ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕರೆಂಟು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಏನದಲ್ಲ, I1 ಇಂಟು R1 ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿಂದ ಸಿ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಲಿವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ I2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಬಂದ್ರಿ, ಬಿ ದಿಂದ ಸಿ, ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ I2 ಇಂಟು R2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಬಂತು, ಅದರ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ E2 ಏನದಲ್ಲ -E2 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ Kirchhoff's ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ Kirchhoff's ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಮೆಶ್ ರೂಲ್ ಆರ್ Kirchhoff's ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Kirchhoff's ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ,
ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು.